So good morning to one and all. In the previous lecture, I think we covered the numericals on cyclic process. First law applied to the cyclic process. Summation K is equal to summation W. We solved two examples on that. So I think second example was given for homework. I think many students have solved and shared on my WhatsApp. I have checked. I have given the comment on that. Okay. What about other people? Hello. Everybody has solved or not? Yes, sir. Solve, sir. Yeah. Answer yete. Shall I write the answers on the screen? So what is the net work done? So what is the net? So tell me net work done, that is summation W. How much? किती आले? 260 260. 60. Kilojoule. Kilojoule, na? Yes, sir. Then summation Q also? 260 kilojoule. 260. Yes. As this both the values are same, so we can conclude that the data is consistent with first law of thermodynamics. Next, अजून काय विचारलं होतं? Efficiency. Efficiency was asked. Cycle efficiency. How much? 9.252%. 9252, na? Yes, sir. Okay. So this is the efficiency. Then change in internal energy for each process, whether it was asked? No, sir. Okay. Okay. So these three things were asked to find out. Okay. And I hope that everybody got this same answers. Any doubt? Any student who has not got the these answers? असं कोण आहे का? मुलीमध्ये कोण आहे असं? Any not got these but all answers I mentioned on the screen. असं कोण आहे का? No, sir. Okay. Boy side, anyone who has not got these answers? Whatever I am mentioning on the screen. No, Everybody sir. go. Okay. Okay, then we'll move to the next type. That is numericals on steady flow energy equation, or the numericals on SFEE. Give the heading. Type number third. Type number third. Problems on SFEE. Problems on SFEE. Problems on SFEE. Problems on SFEE. Okay. So everybody knows the SFEE on time basis and mass basis. So can you tell the equation? Time basis equation. कौन सांगेल? SFEE on time basis. What is the equation? Q minus W is equal to M dot. Q minus W is equal to M dot H2 minus H1 H2 minus H1 plus plus V2 square minus V1 square divided by 2000 V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into Z2 minus Z1 divided by 1000 Z2 minus Z1 divided by 1000 kilojoule per second. Barabar? Okay. In this formula, what are the mass flow rate? It is in kg per second. See, everyone should know the values. That's a unit काय असणार आहे.
आन्सर तर तुम्हाला किलो जूल पर सेकंड मध्ये जर हवा असेल, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. जर आन्सर तुम्हाला जर किलो जूल पर सेकंड जर हवा असेल, त्याला तुम्ही किलोवॅट म्हणता, तर एन्थाल्पी मस्ट बी इन किलो जूल पर केजी. एन्थाल्पी मस्ट बी इन किलो जूल पर केजी. velocity must be in meter per second. Then Z1 Z2 must be in meter. Getting? जे एलिव्हेशन दिलेलं आहे Z1 Z2 इट मस्ट बी इन मीटर. जर सेंटीमीटर असेल त्याला कन्वर्ट करा मीटर मध्ये. वेलॉसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, इट मस्ट बी इन मीटर पर सेकंड. एन्थाल्पी इन किलो जूल पर केजी. इफ इट इज इन जूल पर केजी, then convert it to kilojoule per kg. Are you getting? To get the answer in kilojoule per second, enthalpy must be taken in kilojoule per kg and mass flow rate must be taken in kilogram per second. Is it clear at all? What are the units for each term? To get the answer in kilojoule per second, what are the units for each term? Are you clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. म्हणजे तिथं हे क्यू म्हणजे काय, रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे, म्हणजे किलो जूल पर सेकंड आहे. डब्ल्यू म्हणजे काय, वर्क ट्रान्सफर इन, दॅट इज रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर इन किलो जूल पर सेकंड. सो एनी व्हॅल्यू इफ दे आस्क फाइंड आउट हीट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर और फाइंड आउट द पॉवर और फाइंड आउट द वर्क ट्रान्सफर, रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर. सो we should consider the values h1 h2 in kilojoule per kg, velocity in meter per second, z1 z2 in meter. Okay, if you put this unit in SI form, then you will get answer in kilojoule per second. Getting? Then second equation, that is SFW on mass basis. What is the equation? Girl side सांगा, मुलीमध्ये सांगा. Small Hello? q minus w Small q minus small w is equal to in bracket h2 minus H2 h1 minus H1 h2 minus h1 plus huh? v2 square minus v1 square v2 square minus v1 square upon 2000 upon Plus? 2000 huh? g z2 minus z1 upon 1000 z2 minus z1 upon 1000. bracket complete in kilojoule per kg. Bracket complete kilojoule per kg. Okay, so when you want to find out the heat transfer in kilojoule per kg or w work transfer in kilojoule or the work done in kilojoule per kg, so enthalpy must be in kilojoule per kg, velocity should be in meter per second, then z1 z2 must be in meter. If you put in this format, you will get answer in kilojoule per kg. Getting? So you should remember these two formulas. If you remember these two formulas, you can solve any example of SFW. Okay, करेक्ट. हे दोन फॉर्म्युला आपल्या सगळ्यांना पाठ पाहिजेत. जर असतील तर ते तुम्ही एक्झाम्पल्स फटाफट सॉल्व करू शकता. सो शॅल वी टेक फर्स्ट एक्झाम्पल? Yes, sir. Yes. Okay. Write down. In nozzle is used for increase in the velocity nozzle is used for increase in the velocity of steam full stop. The enthalpy and velocity of the steam entering the nozzle are 2750 kilojoule per kg and 50 meter per second.
50 meter per second. 50 meter per second respectively. Full stop. The enthalpy at exit of nozzle is 2600 kilojoule per kg. 2600 kg. The enthalpy at exit of nozzle is 2600 kilojoule per kg, comma, the heat loss from the horizontal nozzle, is negligible. Full stop. Find velocity at exit from the nozzle. Velocity at exit from the nozzle. Second, if inlet area is 0.1 meter square, and specific volume at inlet, 0.18 meter cube per kg. Specific volume at inlet 0.18 meter cube per kg. Third, find mass flow rate. If specific volume at outlet is 0.498 meter cube per kg, 0.498 meter cube per kg, comma, find the area at exit of the nozzle. Find the area at exit of the nozzle. Fourth, find di by do. Di by do means what? The ratio of diameter inlet area to or inlet section to outlet section, किंवा त्याला आपण entry section to exit section म्हणू आपल्याला. di by do. Find di by do. Okay, I will repeat statement once again. Nozzle is used for increasing the velocity of the steam. The enthalpy and velocity of the steam at the entering the nozzle are 2750 kilojoule per kg and 50 meter per second respectively. Full stop. The enthalpy at exit of nozzle is 2600 kilojoule per kg, comma, the heat loss from the horizontal nozzle is negligible. Full stop. Find first point, velocity at exit from the nozzle. Second point, if inlet area is 0.1 meter square and specific volume at inlet is 0.18 meter cube per kg. Then third point, find mass flow rate if specific volume at outlet is 0.498 meter cube per kg. Full stop. Find the area at exit of the nozzle. Full stop. Fourth point, find di by do, that is inlet to outlet ratio, diameter ratio. Okay. बघा, तुम्हाला स्टेटमेंट जर तुम्ही वाचलं तुमच्या लक्षात येईल काय काय दिलेला डेटा आहे तुम्हाला आणि काय विचारलेलं आहे.
Okay, gone through the statement. Hello. Have you gone through the statement or not? सर्वांनी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वाचलं का? Hello. Have you gone through the statement or not? Yes, sir. Okay. आता आपल्याला SFEE चे इक्वेशन आपण नोझल साठी अप्लाय करून एक आपण फॉर्म्युला डेराइव्ह केलाय बघा. जे SFEE इक्वेशन आपण काढलो टाइम बेसिसचं ते इक्वेशन आपण नोझल साठी अप्लाय केलं आणि एक डेरिव्हेशन काढलं बघा. फाइंड द एक्झिट व्हेलॉसिटी ऑफ द नोझल बाय अप्लाइंग SFEE. काय आलं ते इक्वेशन हो? व्हॉट वॉज द इक्वेशन? सांगा बरं काय, कोण सांगेल? आपण एक डेरिव्हेशन तयार केलं बघा. ऍप्लिकेशन ऑफ SFEE फॉर द नोझल. मग त्यातनं एक नोझलचं इक्वेशन काढलं होतं एक्झिट व्हेलॉसिटी. व्हॉट इज द इक्वेशन? V2 equal to int root V2 is equal to V2 is 2000. हा सांगा. 2000 2000 into into H1 minus H2 H1 minus H2 H1 minus H2 plus V1 square. प्लस V1 स्क्वेअर. जर इनिशियल व्हेलॉसिटी तुम्हाला दिली नसेल तर इट विल बी 0. इफ इट इज गिवन देन इक्वेशन विल बी प्लस V1 स्क्वेअर. असंच ना? yes sir. yes, आता sir. तुम्हाला इनिशियल व्हेलॉसिटी दिली त्यामुळे इक्वेशन मध्ये ती तुम्ही प्लस V1 स्क्वेअर ऍड केलं पाहिजे स्क्वेअर रूट मध्ये. ओके, हे इक्वेशन तुम्हाला दिलं होतं बरोबर. आता मला सांगा की पहिला तुम्हाला जे डेटा दिलेला आहे ते डेटा तुम्ही नोट करून घ्या गिवन डेटामध्ये. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन डेटा, then we'll write the required formulas and we'll go for the calculation. ठीक है. So firstly we will write given data step by step. सांगा पहिला काय काय दिले तुम्हाला सांगून पटकन लिहून घ्या. गिवन Enthalpy and velocity. गिवन फर्स्ट पॉइंट काय दिलेलं आपल्याला? H1 दिलाय बरोबर. H1 किती दिलाय सांगा पटापट व्हॅल्यूज. H1 हाऊ मच? 2750 kilojoule per 2750 किलोजूल पर केजी. ओके, परत काय दिले? पुढे काय दिले? हा, V1 is equal to 50 meter per second. V1 is equal to 50 meter per second. ओके, नेक्स्ट अजून H2 H2 is given. How much? 2600 2600 kilojoule per kg. नेक्स्ट अजून काय दिले? इनलेट एरिया दिलाय तुम्हाला A1 बरोबर आहे का? नोझलचा इनलेट एरिया दिलाय 0.18 मीटर स्क्वेअर. त्याच्यात तुम्हाला काय करायचंय? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम पण दिली आहे ना तुम्हाला, बरोबर आहे का? yes sir. Yes, काय sir. दिलं? 0.18 meter cube 0.18 मीटर क्यूब. per नेक्स्ट kg. मीटर क्यूब पर केजी. ओके, पुढं mass flow rate of, we have to find out mass flow rate. If outlet specific volume is 0.498 म्हणजे स्मॉल v2 दिलेला आहे बरोबर आहे का? Yes. 0.498 मीटर क्यूब. ओके, मीटर क्यूब पर केजी. Then we have to find out mass flow rate at exit m2 dot. Also find the area at the exit. A2 also we have to find out. पुढे काय विचारलं अजून? Find out di by do. Okay. Also they are asked to find out exit velocity.
इथं लिहितो मी V2 विचारलेले बरोबर. हे सगळं काय झालं गिवन डेटा म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वाचल्यानंतर आपल्याला हा गिवन पहिला लिहायचं लक्षात ठेवा. वन्स यू राईट गिवन डेटा it will be very easier to understand the example and which formula should be used and how to get the value answers. हे थोडंसं क्लॅरिटी द्या. So firstly they asked to find out velocity, exit velocity V2 na. So I will write here required formulas. Required formulae. सर्वांना स्क्रीन दिसते ना. हो सर. Yes, sir. Yes, sir. रिक्वायर्ड फॉर्म्युला. आता मग पहिला तुम्हाला फॉर्म्युला म्हणजे V2 चा फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला तो लिहून घ्यायचा. V2 इज इक्वल टू 2000 इंटू ब्रॅकेट H1 मायनस H2 प्लस V1 स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे. ओके हा झाला फर्स्ट फॉर्म्युला. अजून सेकंड फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचा आहे. मास फ्लो रेट M1 डॉट काढला पाहिजे जर तुम्हाला A1 माहित असेल V1 माहित असेल. ओके as well as velocity V1 पण माहित आहे. So you can find out mass flow rate M1 dot. What is formula M1 dot चा? आपण लिहिलंय बघा तुम्ही फॉर्म्युला M1 डॉट इज इक्वल टू काय लिहिलं फॉर्म्युला A1 V1 अपॉन specific. Specific volume. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. येस. थर्ड पुढे अजून काय पुढे विचारले तुम्हाला मास फ्लो रेट M2 डॉट काढा आणि A2 काढा. मग M2 डॉटचा फॉर्म्युला लिहूया. M2 dot is equal to A2 V2 upon small v2. Okay. त्याच्यानंतर fourth formula to find out di by do. So there's a standard formula you can write down. So you can write standard formula as square root of v1 upon v2 into small v2 upon v1. ओके. तर ते कसं काढलं बघा की एक्झिट एरियाचा फॉर्म्युला काय आपला एरिया कॅल्क्युलेट करण्याचा समजा नोझल असेल तर नोझलचा नॉर्मली आपण जो फॉर्म्युला लिहितो. ओके. तर त्या केसमध्ये पाय बाय 4 डी स्क्वेअर ना. बघा तुम्ही जे इक्वेशन लिहिणार आहात जर तुम्ही मास फ्लो रेट इक्वल केलं बघा if I write M1 dot is equal to M2 dot because as per the steady flow condition assumption we write M1 dot is equal to M2 dot बरोबर असंच ना is equal to M dot असंच ना. we have written this condition or not? Hello. येस सर. हा मग त्याच्याप्रमाणे आपण इक्वेशन कसं लिहित असतो A1 V1 अपॉन A1 V1 upon small v1 is equal to A2 V2 upon small v2. बघा मी ही फॉर्म्युला कसा आला ते सांगतो या ठिकाणी. तर A1 A2 टर्म एका साइडला घेऊया. ठीक आहे. सो हाऊ विल राईट. सो टेक V2 टर्म्स at one side means separate area terms at one side and the volume and velocity terms at one side. So therefore small v1 upon small
स्मॉल v2 अपॉन स्मॉल v1 okay into capital V1 upon capital V2. बरोबर आहे का? So is it right? If you separate out the terms, that is equal to A2 by A1. Is it right? बरोबर आहे का? काय तर बोलत जावं, काय सगळी शांत बसलाय काय मला कळलंच. If you respond then I will understand yes you are understanding the equations. आता मी काय करतोय A2 by A1 काढायचं मला. हे आपण कसं करायला हे तुम्हाला समजलं पाहिजे कसं आलंय ते. What are the formula ratio di by do हे कसं आलंय स्क्वेअर रूट ऑफ v1 अपॉन v2 into v2 by v1 हे कसं काढलं तर त्याच्यासाठी मी एक्सप्लेनेशन देतोय. तर आपल्याला माहित आहे की मास फ्लो रेट जे इक्वेशन आहे m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट इक्वल टू m डॉट. सो दिस कॅन बी रिटन एज a1 v1 अपॉन स्मॉल v1 इज इक्वल टू a2 v2 अपॉन स्मॉल v2. तर मी काय करायला एरियाची टर्म हे एक सेपरेट करायला लागलो म्हणजे a2 by a1 इज इक्वल टू दिस स्मॉल v2 by v1 इंटू कॅपिटल v1 by v2. बरोबर आहे का? असं येते का? Yes, sir. हा. आता मला सांगा की एरिया मीन्स व्हॉट पाय बाय 4 d स्क्वेअर. Yes or Yes, no? sir. Because nozzle is circular one, so we can write pi by 4 do square. O means what? Outlet. तो त्याला तुम्ही d2 म्हणलं तरी चालेल. pi by 4 do square divided by pi by 4 di square inlet side. Okay. So this pi by 4 get cancelled. शेवटी काय? If you take the square root of this, what you will get? do by di is equal to square root of काय चुकतंय का आपलं? Yes, sir. A2 divided by A1 is equal to DO divided by D1 असेल. Square root of DO by DI येणार ना? हा, स्क्वेअर रूट ऑफ do by di is equal to v2 by v1 ना, कॅपिटल v2 by v1. V1 upon V2 v1 आपण v2 येईल. into A2 upon A1. नाही आता बघा की आपण काय केलं माहितीये का, ह्याच्यामध्ये a1 v1 आपण स्मॉल v1 इज इक्वल टू a2 v2 आपण स्मॉल v2. त्याच्यात काय केलं मी, हे a2 जे आहे ना, a2 च्या खाली a1 लिहिला आणि बाकीचे टर्म इकडे शिफ्ट केल्या. तर हे असं येते ना v2 by v1 हे जे आहे ना, हे काय होईल न्यूमरेटरला जाईल. हे v1 ऍज इट इज आहे इकडं आणि हे कॅपिटल v1 डिवाइडेड बाय v2. मग जर तुम्ही त्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर काय होणार आहे v1 by v2 इंटू स्मॉल v2 by v1. बरोबर आहे का? तर इकडे DI by DO करायला लागते. इकडे DO by DI. हा ठीक आहे ना. हा म्हणजे बरोबर आहे तुम्हाला. तो फॉर्म्युला असा वर खाली. हो राईट करेक्ट. जर do by di म्हटलं तर ते मग हे उलट होते ना. मग आता आपण रेसिप्रोकल घेऊया ना. विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. आपण जर रेसिप्रोकल घेतला तर काय होईल di स्क्वेअर do स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार मग स्मॉल v1 डिवाइडेड बाय स्मॉल v2 करेक्ट इंटू v2 by v1 असं येईल ना. Yes, sir. Now you can take the square root. di by do is equal to square root of small v1 divided by small v2 into capital V2 divided by capital V1. This is the relation. कळलं का हा फॉर्म्युला कसा आलेला आहे? म्हणजे जे तुमचं मास फ्लो रेटचे इक्वेशन आहे त्याच्यावरून तुम्ही ते एक्सप्रेस केले फायनली स्मॉल v1 by v2 इंटू कॅपिटल v2 by v1. म्हणजे ज्याला पाठ होतंय फॉर्म्युला त्यांनी पाठ करा, नसेल तर ते
हे इक्वेशन असं डिराइव्ह करायचं आणि नंतर मग फायनली आन्सर आणायला असतो. डी आय बाय डी वॉज इक्वल टू स्मॉल v1 बाय v2 इंटू कॅपिटल v2 बाय v1. ठीक आहे. So I hope that you understood how I got this di by d over ratio. So required formulas we have written. Correct. Now step by step, now we'll get the answers. आता एक एक आपण काढूया. आता पहिला काय करायचं आपल्याला, वेलोसिटी v2 फाइंड आउट करायची. वेलोसिटी काय करायची, v2 फाइंड आउट करायची. What is the formula we have written? v2 is equal to square root of 2000 bracket h1 minus h2 plus v1 square. लिहा मग. All of you write down. To find v2. तुम्हाला पहिला आन्सर मिळणार आहे. टू फाइंड v2 is equal to square root of 2000 into bracket h1 minus h2 plus v1 square. Formula. Now substitute the values. Is equal to 2000 into bracket h1 is 2750 minus h2 is 2600 plus v1 square. v1 is 50 square. How much? Huh? 150 meter per 550. 550 meter per second. All are getting same? Yes, sir. Rectangular bracket. So for main answer, you should make rectangular bracket. So this is the main answer, 550 meter per second exit velocity. एक आन्सर तुम्हाला मिळाला. आता पुढे काय विचारले अजून? एक्झिट वेलोसिटी मिळाली आपल्याला. करेक्ट. So can we determine the mass flow rate m1 dot? Yes or no? Yes, sir. हा. मग मास फ्लो रेट आपण काढूया. सेकंड पॉइंट इज to find m1 dot, mass flow rate m1 dot. So what is formula? We have written m1 dot is equal to a1 into v1 divided by small v1. Substitute the value. a1 ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली आहे, किती दिली आहे? 0.1 into capital v1 velocity दिलेले आहे 50 मीटर पर सेकंड divided by small v1 0.18. किती येते? 27.77. करेक्ट. 27.77 kilogram per second. So this is the sub answer. You can only make underline 27.77 kilogram per second. Now what is value of m2 dot? Hello. m2 dot ची काय व्हॅल्यू असणार आहे? सेम असेल का वेगळी असेल? m1 डॉट आणि m2 डॉट ची व्हॅल्यू सेम असेल की वेगळी असेल? सेम ना? कारण m1 dot is equal to m2 dot. Correct. As per the steady flow process assumption. Yeah, there, but m1 dot is equal to m2 dot. Okay, that is equal to 27.77.
77 किलोग्राम पर सेकंद. आता तुम्हाला मास फ्लो रेट m2 डॉट मिळाला, पण विचारलंय तुम्हाला काय करायला अजून एरिया A2 विचारलंय, बरोबर आहे का? Yes. बघा एरिया A2 विचारलंय बघा इथं. मग काय करणार, मग अगेन यू विल राईट इक्वेशन m2 डॉट इज इक्वल, इथे लिहा आता थर्ड टू फाइंड area A2, m2 dot is equal to A2 V2 divided by small v2. मग m2 ची किंमत तुम्हाला माहित आहे, what is value of m2 dot 27.77 is equal to what is area, ते आपल्याला विचारले फाइंड करायचं आहे. वेलोसिटी v2 किती आली, 550 meters. 550 divided by volume v2 0.498. 0.498, correct. So therefore A2 is equal to, calculate. किती ते area A2, do the calculation everyone please. एवढं लागते काय, 27.77 multiplied by 0.498 divided by 550, 550, 0.0251. 0.25. 0.025 meter square. So this is the one answer. Okay. आता पुढे काय विचारले अजून, पुढचं काय विचारले, di upon du. लिहा टू फाइंड रेशो di by du, पुढचं टू फाइंड रेशो di by du, फाइंड di by du. काय फॉर्म्युला आपण लिहिलेला आहे, di by du is equal to square root of small v1 by v2 into capital V2 by capital V1. Substitute the values. Small v1, you know that small v1 is 0.18 divided by small v2 0.498 into capital V2, that is velocity V2 550 divided by velocity V1, that is 50. How much? So tell me ratio di by du. How much? Square root 90 upon 24.9. So take its square root, no? त्याचा स्क्वेअर रूट किती येत आहे, 1.98. करेक्ट 1.98. मग रेशो कधी असं आपण पॉइंट मध्ये येत नाही, सो वी राइट अप्रॉक्सिमेटली 1.98 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 2. दॅट इज अ रेशो 1.98 which is approximately equal to 2. That is the ratio. Di by d is equal to 2. We can write. Got it, everyone?
Over. आलं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर असं नोझल वरती जर तुम्हाला विचारला प्रश्न तर तुम्हाला यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. ओके. यूज दिस फॉर्म्युलेज अँड गेट दी आन्सर. Only mechanical process where we applied here. We have not applied any logic at all. Okay, simply formulas are used and we have substituted values and got the answers. Right. So like this, you can have the practice on the examples of nozzle. Okay. So in the assignment, I think one example is there in assignment questions. You can refer the study material sheet and that study material sheet. So whatever the numerical are included in that one more example is on nozzle. So you can practice that also. Okay. आता मी जे सॉल्व्ह करून दिले त्याच्यासारखं दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला त्या असाइनमेंटच्या क्वेश्चनची जी लिस्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळेल. ते तुम्ही ऍज अ होमवर्क म्हणून प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे. हॅलो, हॅव यू गॉट माय इन्स्ट्रक्शन? स्टडी मटेरियल शीट मध्ये जे असाइनमेंटचं जे काही तुम्हाला दिलेले आहेत क्वेश्चन्स, म्हणजे स्टडी मटेरियल शीट मध्ये तुम्ही गेला की नोट्स म्हणून जे दिलेलं आहे, नोट्स मध्ये शेवटचे जे काही पेजेस आहेत ते शेवटचे पेजेस म्हणजे काय, एमसीक्यू चे क्वेश्चन्स, थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आणि न्यूमेरिकल्स असं सिक्वेन्स आहे. त्यामधले न्यूमेरिकल मधला नोझल वरचं एक एक्झाम्पल तुम्ही होमवर्क म्हणून प्रॅक्टिस करा. करता येईल? Yes. Yes, sir. Okay. Now take next example. We'll take different application. The following data refers to test conducted on air compressor. Test conducted on air compressor so you have to prepare one table. Prepare one table. Temperature in degree Celsius. Then specific volume in meter cube per kg. Specific volume in meter cube per kg.
And next is specific internal energy. In kilojoule per kg. One more table I need to add. Velocity in meter per second. Hundred. Here is 700. Temperature is given 27. 50 degrees Celsius. Specific volume is 0.5. Exit 0.1. Then specific internal energy 50 and 150. Initial velocity 8. Exit is 4. Okay, completed table. Table there झाला? Okay. Below the table, write down. First point, determine power required. Determine power required to drive the compressor. Determine power required to drive the compressor. Sir, repeat करा. First point, table च्या खाली लिहायचं. First point, determine power required. Determine power required to drive the compressor. Determine power required to drive the compressor, comma, if mass flow rate is 6, if mass flow rate is 6 kilogram per second. If mass flow rate is 6 kilogram per second. Second, heat rejected to cooling water. Heat rejected to cooling water. Heat rejected to cooling water. So whenever heat rejected to cooling water, is it positive sign or negative sign? Negative. Negative sign. Negative. So minus 50 kilojoule per second. Heat rejected to cooling water is minus 50 kilojoule per second. ओके, लक्ष द्याल सर्वांच्या. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल आहे बघा. तुम्हाला विचारले त्यांनी काय करायला, काय विचारले या ठिकाणी. हॅलो, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट, आय एम गिव्हिंग हिंट हाऊ टू सॉल्व इट. विचारले काय तुम्हाला, डब्ल्यू करायला विचारले, म्हणजे पॉवर विचारले. पॉवर म्हणजे काय, रेट ऑफ डुईंग वर्क. म्हणजेच काय, रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर नथिंग बट पॉवर ना. Yes, sir. हा, मग ते डब्ल्यू तुम्हाला विचारलेलं आहे. तर मग आपण फॉर्म्युला कुठला वापरणार, SFEE चा, टाइम बेसिस का मास बेसिस. Time basis. Time basis. मग टाइम बेसिसचा फॉर्म्युला तुम्ही वापरणार, Q मायनस W इज इक्वल टू M डॉट इंटू ब्रॅकेट H2 मायनस H1. बघा, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट, यू आर गोइंग टू सॉल्व ॲट होम. प्लस
V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. Okay. आता या ठिकाणी कॉम्प्रेसर आहे की नाही, काय दिले आपल्या इथं कॉम्प्रेसर आहे. मग कॉम्प्रेसर मध्ये आपण बघितले की Z1 Z2 काय या ठिकाणी असणार आहे 0. त्यामुळे इथली पुढची टर्मचा तर विषयच कट झाला का नाही. Z1 Z2 ची व्हॅल्यू 0 दिलेली आहे, इट इज कॅन्सल. पुढे मग आता काय, मग एन्थाल्पी आणि V2 V1 दिलेलं आहे. H1 H2 दिलाय का, H1 H2 दिलाय का, Yes, sir. कुठं दिलाय, नाही दिला. हा मग काढता येतो का नाही आपल्याला. H1 H2 जर दिला नसेल तर काढता येतो की नाही आपल्याला. Yes, sir. कसा काढायचा, H is equal to U plus PV. येस, H इज इक्वल टू U प्लस PV. तसं काय H1 कसं लिहिणार मग U1 प्लस P1 V1. P1 V1. मग U1 स्पेसिफिक इंटरव्ह्यू इनलेट दिले तुम्हाला, Yes, sir. 50 प्रेशर kilojoule. प्रेशर पण दिलेलं आहे इनलेटचं, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम पण दिलेलं आहे. ओके, सो लाईक दिस यू कॅन फाइंड आउट H1 व्हॅल्यू. H1 काढता येते. सिमिलरली H2 काढू शकता, U2 प्लस P2 V2 काढता येईल का नाही. Yes, sir. सो H1 H2 मिळाला. पुढं काय, वेलोसिटी V1 V2 दिलेले विचार म्हणजे इक्वेशन मध्ये V1 V2 आहे, दिले का नाही V1 V2. इनलेटला sir. इनलेटला 8 आहे, एक्झिटला 4 आहे. सबस्टिट्यूट करा. मास फ्लो रेट m डॉट दिलेला आहे, Q ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो कॅन यू डिटरमाइन W ऑर नॉट. Yes, sir. हा, मग W चा आन्सर हे पॉझिटिव्ह पाहिजे का निगेटिव्ह पाहिजे सांगा फक्त मला, कोण सांगेल. Negative, sir. निगेटिव्ह, कारण तुम्ही कॉम्प्रेसरला वर्क सप्लाय करताय. वर्क इज सप्लाय टू द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव्ह. जर आन्सर पॉझिटिव्ह आलं लक्षात ठेवा की आपलं आन्सर चुकलेलं लक्षात ठेवायचं. फायनल डब्ल्यूचं आन्सर तुमचं जर पॉझिटिव्ह आलं तर तुम्ही स्वतःच कन्सिडर करायचं की आवर आन्सर इज माय आन्सर इज रॉंग. तुमचं आन्सर तुम्ही स्वतः चेक करू शकता. कॅन यू सॉल्व दिस. Yes, sir. Okay, you please solve this today and you share on my WhatsApp. I will check. ठीक है. Okay, so give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Roll number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Present. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Present. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Present. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. Present, sir. 32. 32. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. 39. 40. Present. 41. Present. 42. 42. 43. Present, sir. 44. 44. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. 47. 48. Present. 49. Present, sir. 50. Present, sir. 51. 51. 52. Present, sir. 53.
53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Sir. 59, 59, 60, Present. 61. Present, sir. ओके, मी absent नंबर वाचतो once again. 32, 39, 42, 44, 47, 51 and 59. These are absent. 39 is present, sir. 39 present. Okay. Then 42, 44, 47. 47 absent. 51. Then 59. These are absent students. Okay, we'll conclude the meeting. Thank you very much. Hello, sir. Yes. 59 is present, sir. 59 मी present. हाजरी दिली पण माझा आवाज येत नव्हता तुम्हाला. ठीक आहे. ओके, नोटेड. सर असाइनमेंटच्या प्रत्येक पेज वरती रोल नंबर आणि नाव लिहायचं का सबमिट प्रत्येक करताना? प्रत्येक पेज वरती तुमचा रोल नंबरच असायला पाहिजे. नावाची वेगळं नाही. पहिल्या पेज वरती रोल नंबर नाव आलं पाहिजे. आणि बाकीच्या जे पेजेस आहेत तर प्रत्येक पेज वरती रोल नंबर असला पाहिजे. ओके. I think whatever the assignment questions are given, theory questions, MCQ and numericals, I think covered. So you can complete it. उद्याच लेक्चर आपलं लास्ट असेल. We'll end the chapter by tomorrow itself. ठीक आहे. So I will close the meeting now. Thank you very much.